dan wou ik nu graag het woord geven aan onze directeur, Axel Lüder. Ja, dankjewel Ingrid. Ik ga het presenteren. Het is het resultaat van een zeer uitgebreid groot... Onze collega's op het Museumplein, dus het Nederlandse Cultural Heritage Agency of the Netherlands. En het Rice Universiteit in Texas voor wat betreft het onderzoek naar het doek. November. We hebben kunnen vaststellen dat zij dat roldoek opknipte van tevoren in stukjes die gaandeweg toegevoegd. En in de Amsterdam schilderij zijn ze voorzien dat de rechte contour van de pot aanvankelijk verder naar rechts geplaatst was. Hier tijdens het schilderen bleek dat het bloem precies op de rand van het doek uitkwam. Dus wat wij nu zien. One of the consequences is, and it is up to other people to decide whether that's sort of good or bad, that we decided that any stresses, though, that the picture could be subjected to were it to travel, were to be lent, that those might be too risky. So therefore we decided that from now on we will not be able to lend the picture anymore to other exhibitions, to other museums. So it will always stay in Amsterdam. Ook zien hier. Die overigens later is vastgemaakt met deze buiten enzovoort, zoals je ziet in de... Mede naar aanleiding van de nieuwe kennis over de gebruikte kleuren en de lucht, ja, de natuurlijke veroudering van de verf. Bijvoorbeeld het veranderen van vase met 20e eeuwse pigmenten zoals titaanwit. What it enables us to do is, well, when you look at the painting, you look at the surface, so you can see that something shiny is on the surface, you know that there is a varnish on the surface, but we cannot see the varnish layers are very, very thin. They could be around as little as 5 micrometer, which is 0.005 millimeter. And what this technique does, it enables you to see in a sort of virtual cross-section the build-up of those varnish layers and how they relate to the paint layer underneath. So you really have a visualization of the situation on the painting. So we know how many layers there are, the thickness of the layers, and we can see, for example, here that the paint layer is mixed in together with the varnish layer, so there's not a clear division between them. And we can use this technique also. We did some little tests with the microscope, and we can establish exactly the effect of those tests, which are very hard to gauge with the eye because you're removing very, very thin layers and the visual change is quite slight. But you can see exactly the thickness, how much material you remove and how much is left, and in which areas of the painting are cleaned and which are less cleaned and so on. De eerste behandeling was in 1927, toen hij was net beginnende restaurator en dankzij een regen. De andere heeft hij dus het toegevoegde lapje van Van Gogh, heeft hij de verbinding verstevigd. Those retouchings cannot be removed because they are situated underneath the varnish, and research has shown that that varnish cannot be removed safely. At least not with the methods and materials that are available to us now. So the retouchings are a given. I can remove the wax, but the retouchings are there to stay, at least for now. So what I'm going to do is to apply just on those areas some new retouchings with a paint that has been specifically designed for restoration purposes. So that when you look at the painting from a normal viewing distance, you won't notice those discolorations anymore. Bloemen zijn die nogal bruin en waar ze afgebroken zijn, zijn ze opeens heel fel oranje. Zoals hier en daar. Dat internationale onderzoekers en wetenschappers hebben hier aan dit project bijgedragen. Waardoor je ziet dat het waren de oplichtende contouren van alle onderdelen van het bloemstilleven. De recente studie bevestigt dat het schilderij in Amsterdam gebaseerd